Good afternoon. Unit 8. Conditionals, time clauses, based on strong adjectives, making suggestions. Introduction to conditionals. Conditionals يعني الشرطية. There are many different ways of making sentences with if. أكثر الجمل الشرطية نستعمل الإف في الجملة الشرطية. It is important to understand the difference between sentences that express real possibilities and those that express unreal situations. أكو بعض الجمل اللي هي لازم تعرفون الديفرنس الاختلاف بين الجمل اللي تشير إلى real possibility يعني الاحتمال الواقعي أو الحقيقي and those that express unreal situations والجمل التي تشير إلى مواقف أو احتمالات غير حقيقية أو غير واقعية. First of all, real possibilities الاحتمالات الحقيقية. For example, if it rains, we'll stay home. So, with real possibility, we use if plus the present simple plus ال will. هاي راح ناخذ هاي اللي هي 1 2 3 for real possibilities. The first one is if plus present simple plus ال will. For example, if it rains, هاي هنا ال if, the present simple rains, and the plus ال will here is the abbreviation or short form of will. Second one, if plus the present perfect plus modal auxiliary verb. For example, if you finished, if plus the present perfect اللي هي have finished plus the modal auxiliary verb اللي هي هنا can. If you finished your work, you can go home. Number 3, if plus present continuous plus the imperative. For example, if you are feeling ill, go home and get into bed. If plus present continuous اللي هي are feeling plus الامبيراتيف. الامبيراتيف اللي هو الأمر go و get. Go home and get into bed يعني مثل الفعل أمر. So 3 for real possibilities, if plus present simple plus will, and if plus present perfect plus modal auxiliary verb, and if plus present continuous plus imperative. Unreal situations المواقف الغير حقيقية. For example, you would understand me better if you came from my country. ايش نستخدم للمواقف الغير حقيقية؟ would plus if plus past simple. هنا بهاي الجملة would plus if plus past simple هنا came. Okay. If plus were plus would. For example, if I were rich, I wouldn't have any problems. If plus were موجودة هنا were بالجملة plus would صح هنا negative لكن جاية would صحيحة. Okay, number 3, if plus past simple plus modal auxiliary verb. هاي بالunreal situation if موجودة بهاي الجملة. For example, if I stopped smoking, I could run faster. If plus the past simple stopped plus the modal auxiliary verb could. There are several patterns that you need to know to understand the variations. Note that a comma is usual when the if clause comes first. طبعا لازم من اكو if clause اللي تبدي يعني الكلوز اللي تبدي بإف لازم اكو وراها كوما وتكمل الجملة اللي بعدها. Grammar spot. Which sentence expresses a future certainty and which a future possibility? If I see Anna, I'll tell her. And when I see Anna, I'll tell her. The first one expresses future certainty.
if I see أنا I'll tell her مبينة من الجملة. لكن بالfuture possibility يعني يعني الاحتمالية في المستقبل when I see أنا I'll tell her. تلاحظون حتى الجملة طريقة لفظها ومعناها يصير شوية أقل من الجملة الأولى. الجملة الأولى if I see أنا I'll tell her. والجملة الثانية when I see أنا I'll tell her. إذن the first one is the future certainty and the second one is the future possibility. Underline the time expressions in the following sentences. أكو time expressions. When we get there, we'll give you a call. أكيد the time expression is when. When. As soon as we find a place to live, we'll send you our address. The time expression هنا نستخدمها للزمن as soon as. Number 3, you'll have to wait until we've set up our computers. So the time expression here is until. So when, as soon as, and until are the time expressions in these sentences. First conditional. الفيرست conditional الشرطية الأولى. الform of it. If يعني الفيرست conditional الشرطية الأولى. The form of the first conditional is if plus present simple plus will. So if plus present simple plus will هي the form of the first conditional. الpositive if I find your wallet هنا المحفظة النقود I'll let you know. فإذا الإف موجودة البريزنت سمبل اللي هو الفاين والويل اللي هي هذا short form of will I'll let you know. So this sentence is a first conditional sentence لأنه القاعدة first conditional موجودة بهاي الجملة اللي هي الفورم if plus البريزنت سمبل plus الويل. هنا موجودة الإف البريزنت سمبل find and will موجودة كذلك بالجملة. We'll come and see you on Sunday if the weather's good. صحيحة هنا الإف ما بدت بالبداية صارت في وسط الجملة لكن هي first conditional. شلون نعرف؟ موجودة الويل وموجودة الإف وموجودة البريزنت simple come and see البريزنت simple. لكن إذا أكو الإف في وسط الجملة ماكو كوما بالconditional sentence. بالنيجاتيف You won't pass the test if you don't study. You won't pass the test if you don't study. موجودة طبعا هاي will لكن هي past of will. Pass the test والإف موجودة والstudy موجودة اللي هي the present simple. Okay. In question what will you do if you don't find a job? الwill موجودة والإف موجودة والpresent simple موجود. هاي طبعا الإف هنا في وسط السؤال في وسط الكويستشن فما يحتاج كوما لكن قلنا إذا تبدي الكونديشن سنتنس conditional clause بالإف لازم أكو في وسط الجملة كوما أو في وسط الكويستشن كوما. If there isn't a hotel where will you stay موجودة على الفيرست conditional موجودة الإف وموجودة البريزنت سمبل وموجودة الويل. فهاي كلها القاعدة تنطبق على هاي الجمل والأسئلة. Note that we do not usually use will in the if clause. Not if you will leave now you'll catch the train. بنفس الإف كلوز يعني يا أما الكلوز تجي ورا الإف هي يسموها الإف كلوز يا أما كانت في بداية الجملة أو في وسط الجملة حسب. دائما الويل ما تجي بنفس الإف كلوز تجي بالبعدها أو تجي بالقبلها لكن بنفسها ما تجي. مثلا هنا if you will هاي خطأ ما يصير if you will. مثل هنا if you lose your ticket you won't be able to go. طبعا هنا هي منفية وبالماضي لكن ما اجتي بالكلوز نفسها مال if. اوكي مثل هاي if I find your wallet I'll let you know. الويل ما جتي بنفس الكلوز مال if جتي بالكلوز اللي بعدها. وكذلك من جتي الاف في وسط الجملة
هنا ال will جتي في بداية الجملة مو بالإف clause، مو بالجملة اللي ويا الإف. فإذا we do not usually use will in the if clause. If can be replaced by unless means if not, or in case means equals to because of the possibility. So if نقدر نستبدلها ب unless و in case. For example, unless I hear from you, I'll come at 8 o'clock. نفس الشيء من نقول if I hear from you, I'll come at 8 o'clock. وكذلك I'll take my umbrella in case it rains. It means I'll take my umbrella if it rains. So if can be replaced by unless or in case. إذن if نقدر نستبدلها ب unless or in case. Use of the first conditional. First conditional sentences express a possible condition and its probable result in the future. مثل ما قلنا a real possibility فexpresses a possible condition and its probable result والنتيجة المحتملة في المستقبل. For example, condition اللي هي if clause والresult اللي يسموها result clause. If I find a sweater in your size هاي ال if clause الcondition clause. الresult مالتها I'll buy it for you. طبعا هيدا نحكي على first condition على الشرطية الأولى. If you can't do the homework هاي ال if clause اللي هي condition clause. الresult clause give me a call. If you can't find my purse هي هاي conditional clause or ال if clause. الresult clause هي I might buy you an ice cream. الconditional clause if you never been to Wales. الresult clause الresult if you've never been to Wales الresult شنو you should try to go there one day. فإذا الconditional اللي هي كلمة condition نفسها ال if clause هنا بهاي الجمل. Number 2, we can use the first conditional to express different functions, all of which express a possible condition and a probable result. أكو different functions لل first conditional clause. هي نفسها expresses a possible condition and a probable result. لازم بيها possible condition و probable result. For example, if you don't stop the noise, I'll phone the police. If you don't stop the noise, I'll phone the police. That is a threat. هاي تهديد. الجملة هاي ال first conditional here clause is a threat. من تشوفون الجملة if you don't stop the noise إذا ما توقف الصوت I'll phone the police سأتصل بالشرطة. إذا هذا تهديد. This is a threat. So it is the first function of the first conditional clause. Careful. If you touch that, you'll burn yourself. هاي warning, تحذير. So the second function of the first conditional is warning. The first one a threat as in the first sentence, and the second one is a warning. then حذر. Careful if you touch that. إذا تمسك هذا you'll burn yourself. ستحرق نفسك. فهذا تحذير للشخص. I'll post the letter if you like. An offer. هذا عرض. I'll post the letter if you like. إذا تحب أني راح post the letter. فإذا this is an offer. So the third function of the first conditional sentence or clause is the offer. العرض. If you lend me £100, I'll pay you back tomorrow. That is a promise. هذا وعد. If you lend me £100 يعني if you lend me يعني إذا دايني £100 I'll pay you back tomorrow. سأسدد المبلغ لك غدا. That is a promise. هذا وعد. So this is the fourth function of the first conditional clause. So there are different functions, all of which express a possible condition اللي هو condition محتمل and a probable result ونتيجة محتملة. So the four functions are here in these sentences: a threat, a warning, an offer, and a promise. تهديد وتحذير وعرض وpromise وعد. Time clauses. Conjunctions of time. هاي أدوات اللي ربط للزمن. When, as soon as, before,
until, after are not usually followed by will. They are not usually followed by will. We use a present tense even though the time reference is future. نستخدم ال present tense المضارع على الرغم من أنه ال time reference تشوف الوقت هو future، لكن إحنا نستخدم ال present and is not usually followed by will. The conjunctions of time اللي هي when, as soon as, before, until, after are not usually followed by will. We use a present tense نستخدم المضارع even though the time reference is future، لكن رغم أنه الزمن يشير إلى المستقبل لكن إحنا نستخدم the present tense. For example, I'll call you when I get home. تلاحظون I'll call you when I get home. تلاحظون ال when is not followed by will and here is the present tense. مثل ما قلنا we use a present tense. As soon as dinner is ready, I'll give you a call. صحيح موجودة will بالجملة لكن it is are not usually followed by will. ما تجي رأسا وراها الwill ونستخدم ال present tense. هنا الwill بالكلوز الثانية ونستخدم ال present tense though the time reference is to future. Can I have a word with you before I go? تلاحظون هنا present tense هنا مو موجودة الwill مو شرط بالtime clauses موجودة الwill لكن إذا موجودة they are not usually followed by will. We use the present tense مثل بهاي ال question go is the present tense. Wait until I come back. هنا until هي هاي conjunction of time and here the verb is present tense. We can use the present perfect if it is important to show that the action in the time clause is finished. نقدر نستخدم المضارع التام. If it is important إذا المهم إنه نظهر that the action الفعل in the time clause is finished. The action is finished. انتهى الفعل اكتمل. For example, when I have read the book, I'll lend it to you. When I've read the book, I'll lend it to you. I'll go home after I've done the shopping. تلاحظون إنه هي هنا الأكشن is in the time clause is finished. So we use the present perfect, not the present tense, the present perfect if it is important to show that the action in the time clause is finished. إذا من المهم أن نظهر أنه الفعل بالتايم كلوز نفسه بالتايم كلوز. شنو التايم كلوز؟ اللي موجود بها الوين as soon as before until after هي هاي التايم كلوز اللي تجي وياها when the action in the time clause is finished. الأكشن الفعل انتهى بالتايم كلوز.